හැමෝම ඉන්නවද? කියන්න බලන්න ඉන්නවද කියලා. රේස් හෑන්ඩ් කරන්න නම් එපා. එතකොට කවුද රේස් හෑන්ඩ් කරේ කියලා හිතා ගන්නද? දෙව්මිනි නම් ඉන්නවා. සෙහත් ඉන්නවා. සෙහත් කොහොනේ වාගේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නම අවුල්නේ. උසල් මෙන්ඩිස් චන්දිමාල් දෙන්නම අවුට් ඔෆ් ෆෝම් නේ. ඇයි ඒ? ආසෙහත් out of form sir. අවුට් ඔෆ් ෆෝම් නෙවෙයි උන් කවදාකවත් ෆෝම් එකේ හිටියේ නෑ ඇත්ත කතාවද? කොහමද තනුකයාගේ ගෑහිලා අලුත් එකෙක් වුණාට? හරි. දාබරේ කියන්නේ යකෙක් තමයි. අන්න උන් වගේ තමයි බං ප්ලේයර්ස්ලා කියන්නේ. බය නැතුව ගහන්න ඕනේ ගන්න. හරි. අපි වැඩේට යමු. කට්ටිය ඉන්නවා. මට 4-5 දෙනෙක් මෙසේජ් දැම්මා. කට්ටිය සමහරු හරි. බලමු මෙසේජ් එක දාපු කට්ටිය කවුරුද කියලා. සෙහත් ඉන්නවා, දෙව්මිනි ඉන්නවා, රෂලි ඉන්නවා. අනිත් කට්ටිය මේකද දාලා බලමු. නෑ එකක්වත් දාලා නෑ. සුදර්ශිනී ඉන්නවා. හරි. අනිත් අය තවම ඉන්ටර්වල් එක ගන්නවද කොහෙද? ඔයත් ඉන්නවද? හරි. සිත්මිත් ඉන්නවද? ඕකේ. දැන් මට කියන්න displacement time graph තාම සෙට්ද නැද්ද? How about the displacement time graph? Do you feel really comfortable at it or just still feel weird? දාන්න බලන්න ටක් ගාලා. මෙතන කතා කරන්න පුළුවන් සෙහත්යි සෙහතුත් අද මියුටඩ්. පොර කතා කරන්නේ නේද? මම හිතන්නේ රේචල් ලෑන් රචලි විතරයිද කොහෙද දෙන්නේ? කවුද මේ? සහස් පුළුවන්ද කතා කරන්න? සහස් බෝයි කරත්තද නැහැ. A tree is being cutting down. Okay. ඒ කියන්නේ ගහක් chop කරනවා කියන්නේ the tree is chopping you can't speak at all. Yeah. You might not hear me even. By the way, රචලිද රචලිද අනේ මන්ද මට ඒක නම හරියට ඇහුනේ නැහැ. රචලිද අලුත් ළමයා කතා කරන්න පුළුවන්ද? Yes. First of all, tell me your name properly. Rachali. Is that Rachali? Rachali. Rachali. Okay. By the way, how did you feel this displacement time graph lesson? Today, I'm talking about today. Understood or still confusion? Huh? Everything was crystal clear. ඇහෙන්නේ ළමයෝ? Everything is crystal clear, sir. Seriously? Oh my god. Let's see how clear it is. And where is your twin sister? Is she available? Yes, sir. Come here, Rachel. Rachel? ඉන්නවද ඔයා? ඉන්නවා. හරි. එකම voice එක මාර සිග්නයක් අප්පා එක. මගේ 2023 එකේ ඉන්නවා ඇත්තම ට්වින්ස්ලා දෙන්නෙක්. වැඩේ කියන්නේ උන් දෙන්නට දෙන්න එක තැන හිටියොත් ගහ ගන්නවා උන් දෙන්න ඉන්නේ කාමර දෙක. ඒව සිග්නයක් තියෙන්නේ. ඉතින් same voice ට්වින්ස්ලා. ඒක නම් මේක නම් real twins. same voice කවුද කතා කරන්නේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. මෙතන ට්වින්ස්ලා නොවන ට්වින්ස්ලා. හරි. ඕකේ.
by the way. ටග් ගාලා අපි lesson එකට යමු. lesson එකට කලින් මම අරක explain කරන්නම් crystal clear ද කියලා බලමු දෙවනි part එකට ගිහිල්ලා. ඒකත් crystal clear ද කියලා. Let's see whether it is crystal clear. Oh, just like murky water in Kalani River. Let's see. Okay, guys. Here. Now, you have to tell me the answers. මම එක එක්කෙනාගෙන් නම කිය කිය අහනවා type කරලා හරි එවන්න ඕනේ. කතා කරන්න පුළුවන් අය කතා කරන්න. හරි. Up to here. I'm going to ask the first question. Uniform velocity. Moving away. Right. Now my first question is going to somebody randomly. Tarushi. Tarushi, tell me the answer for this one between T1 and T2. Tarushi, what is it between T1 and T2? Yeah, it is acceleration. It is acceleration, yes. It's right. And the acceleration. And now I'm going to ask T2 to T3 from Deumi. D1. D1. Deceleration. Ah, deceleration. What? Oh, Deumi there. Deumi වාද දෙවි ඒ වාද වෙන කෙනෙක් කතා කරේ ඩිසලරේෂන් කියලා කවුද කිව්වේද දෙවිද කිව්වේ හේයි දැන් කවුද ඩිසලරේෂන් කියලා කිව්වේ නෑ උත්තරේ හරි oh my god මේ කියනවාට කතා කරන්න පුළුවන් නේ මම හිතුවා මේ මෙච්චර දවසක් හිතන් හිටියා මේ ළමයා ගොළු ළමෙක්ද දන්නෙත් නැහැ කියලා. හරි කතා කරන්න පුළුවන් ළමෙක්. බොරුව කරලා තියෙනවා ඒක. It's deceleration. Right. From T3 to T4, Sydney, from you, I need you to explain this. What is this? T3 to T4, Sydney. Sydney. Yeah, it's again uniform velocity. Uniform velocity. And Sehat, what is this part? This plateau. What is this plateau? Sehat? Yeah, rest. It is rest in peace. And this one, now, Rachali, you. Rachali? Yes, sir. Huh? What is it? This arrow, I have drawn an arrow. What is this motion? Change in direction. Yeah, change in direction and uniform velocity under opposite direction. It is what? Uniform velocity at negative direction. Now you are again, can you distinguish between the difference in this one? The blue line. What about the blue line here? Rashali, again you. Body difference එකක් තියෙනවා. What is that difference? Can you recognize it? කොහේ ළමයා ඉන්නවද?
Rachali, No. what is that difference? Can you understand or not? If not, just let me know. That's it. Fine. No, sir. Don't know, can't hear, man. Can't understand it, sir. What? ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් මම ඒ ගැන මාර සතුටුයි කතා කරන්න හරි හිමින් ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. I can't understand it, sir. Okay, no problem. Okay, Sahas, your answer is right. I have to ask her twin sister, Rachel, can you explain the blue line? Very next to Rachali's one. Negative velocity. Negative velocity තමයි ළමයෝ. ඒක හරි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. What is that difference? See, this one was supposed to travel like this and it has changed to it's the negative velocity, uniform velocity. That's right, fine. Sit me. Again, you. Can you explain me that blue line? එක බෝලයයි දෙන්නෙක් out දැනට. Uniform velocity. අන්න එයාත් මැදින් පැනලා out වුණා. මැදින් පැනලා run out වුණා. Sit me. දන්නවනම් දන්නව නැත්තම් නැහැ. Uniform velocity in negative direction. ඒ sit me ද? Yes, sir. අම්මට ඇසිරි උන් ඔක්කොම කතා කරන්න පුළුවන් මම බොරුව කරන්නේ මෙච්චර කාලයක්. Uniform velocity in negative direction තමයි ළමයෝ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා වගේ. සහස්ගේ විතරයි දැනට මට හරි උත්තරය. සහස් උත්තරය දැම්ම හරියට හරි. There is a big difference. Ananta Kumar, it's your turn. කියන්න කලින් ළමයා ඉවරලා. Wow. නම කියන්න කලින් කෙල්ල ඉවරලා. Yeah, තරුසිත් හරි. Slower than previous. Uniform velocity in the negative direction with a much slower velocity. See, the gradient is lower. You can understand this one. If this one was, it was like this, slower, faster. It's faster, slower. I explained you, but this is in the opposite direction. But have a good look at always whenever you are going to determine the gradient along y axis, the y coordinates are lower in this one. So it's a lower. So how to explain? Uniform velocity in negative direction with much slower. පොඩ්ඩක් slow එකේ යන්නේ. Rachali understand the තවම නැද්ද? Understand, sir. Understood. Got the point. That's good. අනන්ත කුමාරුයි තරුසි සහසුයි හරි දැනට. Okay, සහස් ගහ කැපුවට කමක් නැහැ බා. කතා කරලම කියන්න what's happening here කියලා. ඔය ගහක් කපන සද්දෙකින් ඩෝම් පටෝම් ගාලා ඇහුනට කමක් නැහැ. Retardation in the negative direction. No idea what it means. What? Retardation, negative direction. What negative direction? Sahas can't hear. ගහ කපන එක නම් prominently ඇහෙනවා. ඔයාගේ voice එක පොඩ්ඩක් මදි. කියන්න බං. ඩ්‍රාමා කරන කොල්ලෙක් මීට වඩා හයියෙන් කතා කරන්න ඕන. ස්ටේජ් එකේ එහා කොනටම ඇහෙන්න. It is not retardation. It is not retardation. Retardation is something like deceleration. It is an acceleration. It is the acceleration. See, the gradient increase.
Don't you see that? The gradient keep increasing downwards. හොඳට 100න් ගන්න ඕනේ වැඩ. Acceleration in negative direction. එක හොඳ 100න් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ y coordinates පේනවනේ. You can see that y coordinates are rapidly increasing. Rapidly increasing, so it's an acceleration but in the negative direction. Now this part, can Sudarshini Ananta Kumar explain you this one? So can you explain me this one? This part, T8 to T9. Sudarshini, it's your turn. Sudarshini නැද්ද? Might be she's typing. ඔයාට කතා කරන්න අමාරුයිද? මොනවාද සිත්මී දෙව්මී දෙන්නත් කපාට කතා කරා කොයි ලෝකෙන්ද මොන්ද ඇවි. Deceleration in negative direction හරියටම හරි පුතේ. Deceleration in negative direction. හරි. ඒකත් හරි. දැන් තමයි සුපිරිම චැලෙන්ජ් එක. Right. What about T9 to T10? Okay, now the question goes to Devmini. Devmini, are you there? Devmini. Hi, Devmini. Uniform velocity කියලා වඩා අත පියා ගන්න බෑ හරි විදියට කියන්න ඕන. Same direction එහෙම කියලාත් බෑ. වුණාද ඒ කියන්නේ වීඩියෝ කතා කියන්න බෑ. හරි. දැන් තමයි graph එක හරියට තේරුම් ගත්තද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ. හොඳට බලන්න පුතාලා. I'm going to draw that tree and the tree frog again. There is a tree. And there is a tree frog. දැන් මොකද කරන්නේ? So now it needs to move. It is moving in this direction, moving away from the tree because there is a snake in the tree. Bamboo. දැන් මොකද කරන්නේ? So this is the positive direction. The frog was chasing away by the snake. Now the snake is gone. Then this one is just about to return to its own tree. It may run quickly with an acceleration. The acceleration drops and wait and see, and again run and change the direction. Now coming back faster and stops and accelerates towards the tree, decelerate and stops here. It's like this. See? Firstly began to move, then accelerated, decelerated, again ran and stopped for a while, and so that the stuff move away, slowly come back, again slowed down because of hearing a noise, accelerate towards, decelerate and came back to here. Now, all of a sudden, the frog is under the tree. හරියටම ගහ යට. But the snake is really crafty.
It hasn't moved. It's now in the opposite direction. Now again began to chase. What would the innocent frog do now? It would initially run. It would initially run like this with uniform velocity at first, then accelerate with blazing all the cylinders, and finally decelerate and stops and see, and the snake is gone. Now accelerate back, decelerate, normal run, and again with a slower speed and come back to the tree again. Now it is in the negative direction. මෙයා මේ පැත්තට යනවා. Negative direction එකට යනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. Exactly in the negative direction and in the negative coordinates. Previously it was moving in the positive direction to some direction and came back something in the negative direction, but the stuff is still in the positive coordinates. Now it has moved past the tree even. Now it's in the negative direction as well as negative coordinates. When it's running towards the tree, it's in the positive direction, but still in the negative coordinates. Understand the difference? Negative direction, but positive coordinate. Now positive direction, but in the negative coordinates. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔය සිංහලෙනුත් මම ඔය කියලා දෙන්නම්. So මම සිංහලෙන් කියන්නම්. මෙයා යනවා මෙහෙට. Positive direction එකේ positive coordinates. හරි. Negative direction එකේ තවම මෙයා ඉන්නේ ගහට දකුණු අත පැත්තේ. Positive coordinates වල. Positive coordinates කියන්නේ ළමයි මෙන්න මේ වගේ උඩ. මෙන්න මේක coordinate wise ගත්තොත් මේ set එකම positive. Coordinate wise ගත්තොත් මේ set එකම negative. තේරුණාද? Coordinate wise. ගහට ඇවිල්ලා දැන් මෙයා direction එක ආපහු changing to positive, but මොකද වෙන්නේ? මෙයා ඉන්නේ තවම negative coordinates වල. ඔන්න මම සිංහලෙනුත් කියලා දුන්නා. මම දන්නේ නැහැ මීට වඩා කියලා දෙන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. Right? What about T9 to T10? I will write හොඳට අහගන්න the answer is no. මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන? So uniform velocity in negative direction in negative coordinates. මේකත් මතක තියාගන්න. Negative coordinates. හරි. Negative coordinates. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. Now what about this part? I will explain. T10 to T11. Acceleration in negative direction in negative coordinates. Hurry. What is this one? Deceleration. This one is what? Deceleration. Now you can understand why deceleration. Why? The gradient is slowing down. See? Now gradient is just slowing. In this one, gradient increasing. This is acceleration. Now at rest. Rest in peace. Now again what? Acceleration, sorry. Acceleration. In positive direction. But in positive direction in negative coordinates. නිකන් හොල්මන් වෙලා යනවනේ අහන්න. Coordinates. හරි. What is this one? Deceleration in positive
direction but negative coordinates. Uniform velocity, faster, slower. හරි නේද? ඔව් ඔය ටික නිකන් ඔය වගේ rough sketch එකක් හැටියට දාගන්න ඇති. අපි යන්න ඕනේ ඉක්මනට velocity time graph වලට ළමයි. ඉක්මන් කරමු. next week එකේ මම දෙන්නම් graph වලින් හදලා ඉවර කරගන්න බැරි ගණන් ටික. මොකද mid week worksheet එකට මම ඒවා නෙවන්නේ. ඒවා ටික ඩිස්කස් කරමු. බලන්න දෙයක් නැහැ. At the end of the next week you will see these ones as, oh my god, these are extremely crystal clear now. That's how you may say. rough sketch එකක් දාගන්න යාදී. මම කරමු. मुझे क्या पता හරිද ළමයි? ඉවරයි නම් කියන්න ළමයි. ඉක්මනට uniform velocity time graph එකට යන්න. අද දවස් ඉවර කරන්න. මාත් පව් ඔයාලත් පව් නැත්තම්. Done. Good. I will give you another 20 seconds. හරි නේද ළමයි? මම හිතනවා හරි කියලා. ඇති කියලා. Let's happily move on to velocity time graphs. Now write a big topic, that velocity time graph. And the definition, I want you to write the definition. And the definition is not a big deal, it's a really simple thing. VT graphs. VT graphs. What is a VT graph? The definition. Write it. The graphical representation of velocity versus time is known as a VT graph. Velocity versus time is known as VT graph. And you just have to draw this thing. මේක පටස් ගාලා කියනවා මොකද gradient ගන්න හැටි අරම මේව ඔයාලා දැන් දන්න. Same technique. So time is here in seconds. Velocity in this one in ms dhoni, ms minus 1. Katai. Right, this is it.
quickly copy this to your diagrams. VT graphs. In the same way, now we can draw the simple graph like this. Again, wait. I'll reproduce this one. But here, like in this. Now write this in a new line. The gradient of the graph represents what? The gradient of the graph represents acceleration. What is it? Acceleration. How to get the gradient? You know now how to get it. I have already taught you. Now I am not spending much time on this one. The gradient is what? Equals to acceleration. Right, quickly. Quickly copy this. Now I'm not going to teach you how to get the gradient y2 minus y1, x2 minus x1. Those two, it's a wastage of time. The same technique like in the previous. මෙන්න මෙතන ගත්තා නේද y2 minus delta y over delta x, y2 minus y1, x2 minus x1. The same technique is going to apply to find out the gradient. එච්චරයි. ඉතින් ඒක නිසා මම ඕක ආපහු වෙලාව නැස්ති කරන්නේ නැහැ. The only thing you need to know is the gradient gives the acceleration. Right. Now write this one as a question. Identify the type of motion in the following VT graph. Identify the type of motion in the following VT graph, stating the conditions according to the mathematical representation. The speed negative and identify the type of motion. Identify the type of motion in the following VT graph, stating the reasons mathematically. Mathematical reasons ටිකක් දාලා මම මේ කියන ටික identify කරලා දාන්න.
as same as the previous. T1, T0, T2, sorry, T3, sorry, T2, 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 T3, T4, and T5. In seconds here, V in ms minus 1 here, V1 and V0. V2. Right. Describe and send me the answers if you can. මෙම තියරි තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ හැටියට දෙන්නේ ආ. දැන් බය වෙන්න එපා. අනේ සර් මේකේ තියරි එක කියලා දෙන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න දෙනවනේ. අන් එහෙම හිතන්න එපා. I personally give you this one as a question for your self understanding. If you don't understand, then understand or not doesn't matter. I will describe each. So still we are in the theory learning process. These questions are theory learning questions, not the real questions. Firstly give you for you to use your brain and let some exercise to your brain, then understand. If I just gave all the notes without giving you any exercise to practice to your brain, it's going to be something like spoon feeding. Spoon feeding කරපුවා මතක තියාගන්න spoil වෙනවා. Quickly. සිත්මී දෙව්මී දෙන්නා තරඟට එව්වා. බලමු බලන්න. සහසුස් දෙව්වා. Okay. හරියට හරි. හරියට හරි. හරියට හරි. සිත්මිගේ උත්තරේ හරි. හරියට හරි. වෙදින් සහස්ගේ අර කලින් ඒවලට ආන්සර්ස් නේ T17 වෙනකන් කොල්ලා ලියලා. හරි. දැන් මේ තුන් දෙනා ඇරෙන්න වෙන කවුරුත් නැද්ද? ආන්සර්ස් ලියපු. දැන් දෙව්මිනිට නම් දෙව්මිනිගේ අතේ අද ෆෝන් එක නැහැ කියලා එවන්න බෑ කිව්වා. අනිත් අය හරි ඒක තමයි සහත් කිව්වේ. ඔයාගේ උත්තරේ මම බැලුවා. මම කියුවේ නෑනේ ඇහෙන්න කට්ටියට. Constant acceleration, constant velocity.
constant velocity, deceleration again. Constant velocity, deceleration. Yeah, and comes to rest. Hari. Tarusi moves with an acceleration, moves uniform velocity, moves deceleration, uniform velocity, deceleration. Hari. Tarusi get hari. Hari. ඒ කට්ටියගෙම හරි. දැන් මේ ආන්සර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට හතරක් මේ වෙද්දි. හරි. ආනන්ත කුමාර් සහස් ඒ දෙන්නත් එවනවා. රචලි රේචල් ඔයාලා දෙන්නත් එවන්න බොරු හරි කමක් නෑ. මං ඉතින් එහෙම අවුලක් නෑ. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. acceleration, constant velocity, deceleration, constant velocity, deceleration. හරි. ඔය තියෙන mathematically එවපු එකම කොල්ලා තමයි මේක. හරි. කොල්ලා නෙමෙයි sorry. මම දැක්කේ සහස්ගේ වගේ. මේ ආනන්ත කුමාර්ගේ ආන්සර්ස් ටික හරියටම mathematically දාලා තියෙනවා. ඔයාලගේ ලෙක් ළමයාගේ අකුරුත් ලස්සනයි. හොඳයි. හරියට හරි. එයා mathematically ඒ ඇයි කියලා දාලා තියෙනවා. හැබැයි deceleration වලට ඒ ඇයි කියලා දාලා නැහැ. deceleration වලට ඒ ඇයි කියලා දාලා නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ළමයි. constant velocity නම් දෙකම හරි. මේ deceleration වලට ඇයි එහෙම කියලා mathematical reason එක දාලා නැහැ. okay. කවුද මේ අසහස්? හරි mathematically හරි m not is equal to 0 uniform velocity negative acceleration කියලා තියෙනවා reason එක දාලා නැහැ. since v2 is smaller than of v1 කියන එක. එතකොට v3 is මෙතන v3 කියලා දැම්මොත් v3 is smaller than of v2 අන්නේ reason එක දාලා තිබුණොත් ඒක හරි completed. මෙන්න රචලිගේ එක කියවන්නේ constant acceleration wait constant uniform velocity deceleration at rest මගේ පුතේ ඒක at rest නෙමෙයි constant velocity ඔයාලා පටල ගත්තා බා මෙතන හරියට කියලා ඊළඟ එක නාවා මේක uniform velocity time graph මගේ දරුවෝ velocity time graph එක velocity එක constant මේ v2 වල දිගටම remain වෙනවා යා is remaining under the same velocity right this is a vt graph same velocity make a hurry see it is remaining at v2 in each points between t2 to t that means it's a uniform velocity in the previous ones oh wait it's a unit displacement time graph that's why not here that's why when you just consider some certain point like this displacement doesn't change it's at rest ඉතින් ළමයෝ මේක හොඳට තේරුම් ගන්න this is not at rest it's uniform velocity හරි අනිත් ටික වාගේ ඔක්කොම හරි now only the Rachel girl Rachali and Rachel මරු නම් දෙක uniform acceleration uniform velocity uniform deceleration uniform velocity and deceleration very good you now I am going to explain you the mathematical stuff here why most of the others couldn't understand and explain why mathematically it's all mathematical here I will only explain you the mathematical part here is a uniform acceleration y2 minus y1 over x2 minus x1 during the v1 a1 it's a positive because v1 is greater than of v naught it's a positive now so it's positive right so for the between t0 to t1 now it's like t1 to t2 from t1 to t2 here the acceleration is going to be 0 why y2 minus y1 over x2 minus x1 is going to be the same thing what v1 minus v2 over t2 minus v1 so it's
like 0 over T2 over T1. Gradient m is 0, so acceleration is 0. That means uniform velocity. This is how the mathematical model of that part. And the deceleration part, I will only get this thing like T2 to T3. Here acceleration is like what? V2 minus V1 over T3 minus T2. Here what is it? And V2 is smaller than of V1, so the top part is going to be negative. Numerator is negative. That's why. Understand? This is what the reason behind the mathematics. So ඒ ටිකත් කිව්වොත් වැඩි ලස්සනයි. Since the gradient is negative. ඔව් මොනවාද මේ සයහත් එහෙම ප්‍රශ්නයක්. එහෙම මොකක් හරි අවුලක් ඇති. සමහරක් විට time delay එකක් එනවා ඇති. හරි නේද? හැමෝටම මං හිතනවා තේරුණා කියලා. ඔව් නේද? Guys. Oh yeah, ne? Good, good. හරි. දැන් තියෙනවා එකම එක ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟ එකට යන්න යන්නේ. ඊට කලින් මේ ටික තේරුණාද කියලා කියන්න බෑ. Understood the crystal clear the or like murky the extremely murky like Kalani River the or crystal clear. Lamai guys. හරි මේක ක්ලියර් නම් ඔය ඒ කියලා ගෑ ගහන්න බං අයියේ. වගේ 23 එකේ නම් ඉන්නවා අම්මට දිරි මරු කටර ටිකක්. ළමයි ඔය ඒ ගන්න කියපු ගම මුන් ටික නිකන් පිස්සු වගේ ගෑ ගන්නවා ඔය ඒ ගා. තේරුම් නැත්තම් කෑ ගන්නවා ඒකත් ඔය නෝ ගාලත් කෑ ගන්නවා. මරු ඩැල් ටිකක් ඉන්නේ. ඇයි දන්නේ මෙතන කට්ටිය පොඩ්ඩක් අර හැපනින් මදි මම ළමයි මේක. හොඳ කටර එකක් දෙයක් ආව නම් මේක හරියනවා. මාර විදියට නිකන් හැපනින් වෙලා. ක්ලාස් එක පොඩක් කම්මැලි හිතෙන්නේ නැද්ද? ඔහොම නිකන් එකෙක් විතරක් කතා කරනකොට දැන් මම විතරක් මේ කතා කරනවා. ඔයාලා ඔක්කොම සයිලන්ට්. පොඩ්ඩක් ඔය හැපනින් කරලා ගන්න ඕනේ දන්නේ නැහැ. mathematical ටික ආයෙත් explain කරන්න පුළුවන්. හරි explain කරලා දෙන්නම්. ඕක මොනවද? ඔන්න මම අරගේ mathematics ටික ආපහු explain කරන්න යන්නේ මුල ඉඳන් මුල ඉඳන් whensoever you find something like this in a velocity time graph, not only velocity time graph, any graph, whenever you find certain gradient like this, okay. This is a universal truth. I'm only talking this one as y and this one as x, and I'm going to take this one as y1 and this one as y2. Here the first part, the gradient of the first part, I'm going to take it like this way, m1, and here the m2, m3, that of the gradient. Like this coordinate is y1 here, and this is what x1, x2. Again like this one,
x1 dash and x2 dash. The same y1 and y2 will be there. Right, have a good look at. I'm going to take the m1 gradient. M1, how to get this? Y2 minus y1 over x2 minus x1. Here you can see that y2 is greater than of what? Y1. So the answer is a positive. Numerator is a positive. So entire answer is what? 1 is a positive. Can't you understand that part? Can you or not? තේරුණාද නැද්ද කියන්න පටස් දාලා ළමයි. Okay. The person who didn't understand this part. කෙනෙක්ට තේරුන්නේ නැහැ නේ. එයාගෙන් මං අහන්නේ තේරුණාද? Clearද නැද්ද? This is universal. මං අද මේ graph නිසා හරි හිමින් කරන්නේ ඇයි දන්නවද? ආයිත් මට graph ගැන ආයිත් අලුතෙන් ලොකු වෙන යන කියලා දෙන්න වෙලාවක් නැහැ ළමයි. ඉස්සරහට graph හම්බෙනවා ගණන් කරගන්න බැරි තරම්. Right. Here M2. What about M2? In M2, it's like what? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Here, this case, you can see that the same Y2 at each point. This is at Y2. This one is also Y2. What about it now? If I substitute like values here, Y2 minus Y2 over X2 minus X1. Yes, but the top part is 0. 0 divided by anything is 0. M2 is what? 0. Can you understand? Yes, nang oh yeah කියලා අයියෙන් ගෑ ගන්න. මම දන්නවා ඔයාලා හොඳ ළමයි ඔයාලා 2023 එකේ තරම් නරක නැහැ කියලා. එයාලත් නරක නැහැ මරු ඉතින් එහෙම ඉතින් නම් මරු මම හරි කැමතියි. කරුමෙන්ද මෙතන බිල්ලෝ ටිකක් ඉන්නේ. ඔයේ මං එනම් කියන්නකෝ ඔයේ කියලා. නැත්නම් ඔයාලා කියන්නේ. Okay. Now M3. What about M3? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. That's what. Now Y2 is what here? What is the second coordinate here? Now the second coordinate is nothing other than Y1 here. Second coordinate. Always you choose the X2 and X1 related to what? Always you have to select. Here this one is Y2 dash and Y1 dash. Right? X2 නම් ඒකත් එක්ක ඉන්න කෙනා Y අනිවාර්යෙන්ම 2. මෙතන Y1 වුණාට මෙතෙන් දාපුවම එයා Y2. මොකද X2 නේ. X is the boss. X is the boss. සුදර්ශනී ඔයේ ගාලා කෑ ගහනවා මේ. මෙසේජ් එකකින් අඩුව ගානේ ළමයා මෙසේජ් එකකින් හරි ඔයේ කිව්වා. That's good. That's fine. So here the actual thing is going to be Y1 minus Y2. Y2 dash, Y1 dash. X2 dash minus X1 dash. So here, what about this? We know that Y1 is smaller than of Y2. So the answer is numerator is negative now. So what about M3 is negative gradient. හරි නේද? එකපාරකට කියන්නකෝ ඔයේ කියලා. කියන්නේ මෙයා අඩුම ගානේ මේ මෙසේජ් එකකින් කියන්න සෙට් නැද්ද කියලා මේ
ළමයි ළමයි තවම මේ ග්‍රාෆ් වලින් භාගයයි ඉවර understood good ඇති හරි ඔන්න මම කියලා දුන්නා ඔයාලට ආසම නම් මෙන්න මෙහෙම වැඩකුත් කරලා බලන්න පුළුවන් ආසයිම නම් ආසයි බයයි ඔරුවේ නමයි කියලා අර තින්දුවක් තියෙනව නේද අවුනේ පොඩි ළමයි ඉන්නේ මං එහෙම හිතලා කියලා දෙන්නම් මං දෙන්නම් පොඩි වැඩක් දෙන්නම් වැඩක් දෙන්නම් මං අද පප්පලට දෙන්න දැන් මෙතනදී values විතරයි දාන්නේ මොකද units දාලා තියෙනවනේ ms minus ද මොනවද කියලා numbers විතරක් දැම්මා නැතියා ලැජිනට යවනවා කේක් එක 5 10 15 8 9 8ට මම දෙන දැන 17 කියලා හරි 17 එහෙම ගන්න හේතුවක් තියෙනවා අටේ නම් බින් that's good nah හරි මම මේ නම්බර්ස් ටිකක් දාලා මේකේ හදලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේක නම්බර්ස් ටිකක් දාලා හදලා පෙන්නන්න මෙතන acceleration a1 මෙතන මොකක්ද කියලා බලන්න හරි මම a1 කියන එක අරන් පෙන්නන්න a1 කියන්නේ කීයද ළමයි 10 minus 0 over 5 is like 2 ms minus 2 make a positive that's a positive because the numerator is a positive value time එක ගැන බය වෙන්න එපා time එක නෙගටිව් වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත් ෆ්ලෑෂ් නෙමෙයිනේ time travel කරන්න ආපස්සට නේ so a2 what is a2 here what is the y2 value this is x2 value here x2 this is x1 this is y2 value here this is y1 value what about y2 it is 10 what about y1 still 10 10 minus 5 0 over 5 regardless it's 0 gradient is what 0 here hurry a3 a3 ohoma waran den what is a3 15 minus 10 over 15 minus 10 5 over 5 it's 1 now it's a steeper gradient this is what x2 here x2 in this purpose 1 x1 so what about this part it's y1 what about this part y I write other color y2 and this is y1 right so what is it a4 equals y2 minus y1 over x2 minus x1 what is my y1 here y1 is like 8 minus what y1 is more like oh god wait I made a terrible mistake here come on man effect there it's like 15 over 17 minus
15. Right. What is it now? Minus 7 over 2. What is the gradient? Therefore, it's like minus 3.5 ms minus 2. හරිද ළමයි තේරුණාද? හා කියන්නේ. ඔය minus chance එක ආපෙරි තේරුණා නම් හා කියන්නේ. ඔය ඒ කියන්නේ. කොහොමද ළමයි? Guys, folks, කොහොම යාලා? හරියේ සුදාසිරි විතරක් එහෙම කියනවා. It's good, really good, really good. Now finally, A5. Y2 minus y1 over x2 minus x1. Have a really good look at here. This is what my x2 here. This is what my x1 here. So in this case, y2 is this bottom one, y1 is this bottom top one. So what is my y2 value? 0. What is my y1 value? 8. What is my x2 value? It's 21. What is my x1 value? 17. Minus 8 over 4. The answer is what? Minus 2 ms minus 2. Got the point? ඔන්න මම numbers ටිකකුත් දාලා ඒ කතාව පොඩ්ඩක් හදලා දුන්නා. දැන් මේක ලියන්න අඳින්න හදිසි වෙන්න එපා. මේක extra work එකක්. මේවා නැත්තම් ඔයාලගේ knowledge එකට නිකන් insult කරනවා වගේ පොඩි දේවල්. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. මම මේක PDF එකක් කරලා class එකේ ඉවරනම දානවනේ. ඔයාලට කොහොම හරි extra note ලියා ගන්න පොතක් තියාගන්න. මට ඒක කියන්න බැරි වුණානේ. මෙන්න මේ වගේ ළමයි අර extra spices add වෙන්න තැන් දානවනේ මම. ඒ කියන්නේ basic theory note එකට දාන්න එපා. basic theory note එකට මේක දාපුවම හරි කැතයි. This is something like adding spices. Spices අවශ්‍ය තැන් වලට විතරනේ දාගන්න. ඒ නිසා extra note එකක් තියාගන්න. ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඒක ලියාගත්තොත් හොඳයි කියලා ලියාගන්න. ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඒක ඕනේ නැහැ තේරුණා කියලා ඕනේ නැහැ. තේරුණාද? මගේ general note එකට මේවා ඕනේ. අමතර පොඩි පිටු 40ක 80ක පොතක් තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ extra spices add වෙද්දී velocity graphs කියලා දැම්මා. spices note කියලා ඔක දාගන්න. spices note කියලා දාගන්න. These like adding some flavor, that's it. main note එකට දාන්න හිතන්නවත් එපා. Insult. Right? Let's move to the next part. Write this in a new line with a big triple star point. Area under the curve of VT graph. Area under the curve of the VT graph. Area under the curve of VT graph represents what the heck? What the heck? Lamai kiyanna. What the heck does it represent? Displacement. Yes, it represents the displacement. මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ms minus 1. Area under the graph. Area under the
හරි කොපි කරගන්න. කොපි කරගන්න. ළමයි මේක කොපි කරාද? හරි. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් ක්වෙස්චන් එකකට යන්න වෙලාව හරි කියලා. යන්න කලින් මම මේක මේ පොඩි දේවල් ටිකක් කියලා දීලා මම යන්නම්කෝ ආයෙත් ඉතින් මොකටද? අමතක වෙනවනේ හැමතිස්සෙම මට 2000න් පස්සේ කියන සීන් එක. Okay, now have a look at whenever you are just about to find out the area under the first part. Let's take it like this. මේක ගැප් සීන් එක නෙමෙයි ඔතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හොඳට මම බලලා තියෙනවා. 99න් බේරිච්ච උනුත් හොඳයි. 2000න් බේරිච්ච උනුත් හොඳයි. 2000 ඊට පස්සේ පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා. අර සීන් එකේ. හරියටම 2000න් නතර වෙච්ච උනුත් සෙට්. 2000න් පස්සේ මාර අවුලක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අම්මට දෙන්න. හොඳටම අවුල්. ඔයාලා ඇත්තටම හොඳයි ළමයි. ඔයාලා සෙට් එක ඇත්තටම හොඳ ළමයි. යාලත් එක්ක බලනකොට මේ ඔය ඇත්තටම ඕකේ සීරියස්ලිම අවුල් සෙට් එක දැකලා දින අම්මට මු ජනවාරි වෙදිච්ච එකේ ඒකයි මේ සද්ද දාන්නේ. මේ කට්ටියගේම පොඩිම වල්ලි තමයි ඔය සෙහත් කියන්නේ ආයෙනම්. ඌ කියනවා ෆයිල් සෙට් එක අවුල් නේද කියලා. මම ගම ඔව් මාර අවුල් කියලා. බලද්දි 2006. No, not the new technology. Even 2099, they are the same, experiencing the same technology. It's not a problem with technology. I think it's the Bhumi dosa or something thing. Well, ඇත්තටම හොඳයි මේ මම ඔය දැකලා තියෙනවා සමහර සෙට් එකක් අම්මා. වත් ජනවරිදා හරි මල්ලිලා දෙන්නයි අක්කලා ගොඩයි. අර සීන් එක උත් ජනවරි.
This is A1, this is A2, this is A3. අපි මේක මෙහෙමම ගමු. තනි කර එකක් ගමු. මේක මැද්දෙන් දාන්න. මේක එහෙම පිටින් දාන්න. A3. හරි. මම A3 එකක් ගන්න විදිය එකම කියලා දෙන්න නැත්නම් ඉතින් බෑනේ. Right. T, A1, A2, A3. Right, okay. What about A1? It's a triangle. Firstly, identify the shape. It's a triangle. It's a triangle. How to find out the area of that one? Half into base into perpendicular height. And I will mark it like T1, wait, T0, T1, T2, and T3, V1, and V2 here. Right. What is this? Then we know that the area is equals to displacement. See, then D1 equals to half into what is my base? T1 minus T2 times what is my height? V1 minus V0. This is how. These are not standard equations. So here what? And here A2. What is A2? It's a rectangle. It's a rectangle. So how to find out the area of a rectangle? And we know area is the length into width. So now we know D2. What is D2? D2 is Devmini or Devmi. So then D1, D2 here. Right. So what is L? It is like T2 minus T1 times what is my height? V1 minus V0. Not a standard equation, don't write. Now you may go for an alternative method like this. Finding this trapezium again and finding this rectangle again. It's a kind of tedious task. So the best thing is to find out this whole set as a trapezium. One in a trapezium mechanism. The day right? Then the trapezium mechanism. Can you remember the area? D3 is what? A trapezium. Trapezium. Mara spelling matagane trapezium molta kohomada liyanne? Trapezium mohomada? A3. D3 is what? Now this one can be taken as firstly let me write the equation half into base plus A fx over perpendicular height. This one can be taken as the base and this one can be taken as this fx A and perpendicular height is this part. Right. D3 is like half into base is what? This one. V2 minus V0 plus, wait, this looks ugly. In a bigger bracket, this what? V2 minus 0 plus this one V1 minus 0 times what is my height? T3 minus T2. මෙන්න මෙහෙම දාලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඔය ටික තේරුම් නැත්නම් අහන්න. සමහරුන්ට ඔය මැත්ස් ළඟ මැත්ස් ටිකක් ගිය ගමන් ඔළුව සමනල් ගැටේ වැටෙනවා. එහෙම වැටලා නම් මගෙන් අහන්න.
අම්මට දිරියෝ next month birthday party ගොඩයි. අපිට මේ කට්ටියගේම address ටික මම එවන්නම් මේ cake කෑලි ටිකක් දාලා එවන්න. මටත් එක්කම. එයිම කෝරියා පාරක් දාලා එවන්න. මොනවාද සල්ලිකාරට කොල්ලෝ. දාලා මෙතන අපි online birthday celebration පාරක් දාමු. අම්මා මගේ තියෙන්නේ තව කල් තියෙනවා. August 15 තව එන්නලා කල් තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි මේ මොනවාද මේ මගේ පහුණානේ. මගේ පහුණා. දැන් මාස 3කට කලින් 4කට කලින් පහුණා. ඒක නෙමෙයි සීන් එක. අපි ලෑස්ති කරනවා මේ December 27 නිරෝසන් සර්ගේ O level ආපු ස්ටුඩන්ට්ලාගේ 9 days හරි මැත්ස් වලට එකක් ගත්ත කට්ටියට අවෝඩ් සෙරමනි එකක් තියෙනවා. නිරෝසන් සර්ගේ ආපු කට්ටියට එන්න පුළුවන් ටිකක් හොඳ විදියට කරනවා එන ළමයින්ට මතකෙ හිටින බෑග්ගුත් දීලා එදාට අපි පොඩි පාඩි පාරක් දානවා. ඉතින් ඊළඟට පාර අපි කරන්න හිතන් ඉන්නවා දැන් ඒක අවෝඩ් සෙරමනි එකනේ. ඊළඟ පාර එහෙම නෙමෙයි ළමයින්ට නිකන් මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් නිසා පොඩි get together පාරක් වගේ සෙට් වෙන්න ඕනේ. දැන් මාරු කරනවා දැන් අපි හිතමුකෝ නිකම්බෝ වල ඉඳන් ගොඩාක් දුර නැති ළමයින්ට නිකම්බෝ වල තියෙන වර්ඩ් එකට එන්න පුළුවන් කැන්ඩි වල ළමයිනුත් එනවා නැත්තේ නෑ ගොඩාක් දුර නම් බෑනේ දැන් ඊළඟ පාර නිකන් අපි වෙනම ඉවෙන්ට් එකක් දාන්න ඉන්නවා ක්‍රිකට් මැච් එකක් එහෙමත් දාලා දන්නේ නැද්ද සෙහත් ඔයාලට තමයි ඔයාලා ලෑස්ති කරන්න වෙන්නේ යා කැන්ඩි වලට තමයි තව මාස 3කින් විතර අපි එන්නේ සෙහත් කැන්ඩි වලට එන්නේ මැච් එකක් ගහලා ඊළඟට මේ නිකන් පොඩි සෝෂල් සර්විස් පාරක් වගේ දාන්න පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. කට්ටියට පොඩි ෆන් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. දානවා ඊළඟට කැන්ඩි වලට. ඊළඟට පොඩ්ඩක් තව මාස ඉතත් මාස 3කින් විතර පස්සේ මොකක් හරි එකක් ඕගනයිස් කරනවා ඩවුන් සවුත් වල. තංගල්ල ගාල්ල ඔය වගේ කොහේ හරි ලයින් එකක් අල්ලලා ඒ වැඩේ කරනවා. ඊට පස්සේ ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ලා ලෝකෝට බේස් එකක් නැහැ. නිකන් ඔය ජැප්නා වගේ ලයින් එකකට වගේ ගිහිල්ලා පොඩි වෙනසක් කරන්න. ළමයින්ට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් අපි දෙනවා ඉතින් ගොඩාක් ළමයි. ඕගනයිස් කරලා ඉතින් පොඩි වැඩක් කරමු. නැත්නම් ඔක නිකන් අර ස්ටැග්නේට් ගතියක් දැනෙනවනේ නිකන් අර ඔන්ලයින් යාළුවෝ ටික දැකලවත් නෑ අඳුරගෙන නෑ පොඩ්ඩක් සින්දුවක් දැක් කියලා මැච් එකක් ගහලා බෝල් පාරක් ගහලා පොඩි සෝෂල් වර්ක් පාරකුත් දාලා පොඩි රිෆ්‍රෙෂ්මන්ට් එකක් every 3 months time අපි ගන්න ඉන්නේ දැන් මේක ස්ටාර්ට් එක තමයි මේ 27 තියෙන්නේ මම හිතන්නේ R1 and R2 නා නිරෝෂන් සර්ගේ ගෝලේ වෙන්නේ ඔයාලා සමහරක් විට ඔයාලට ඉන්වයිටඩ් වෙන්න ඇතිනේ මම හිතන්නේ ඒකක් දාපු අයට විතරයි කියලා තමයි කිව්වේ දැනට. මම හිතන්නේ ඔයාලා දෙන්නට මේ වෙද්දි ඉන්වයිටඩ් වෙන්න ඇති මම දන්නේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ ඔයාලා දෙන්න මේ අකුරු දෙයක් දාන්න නැති නේ අකුරු මේ අවුරුද්ද දාපු හැමෝටම ගෙන්නනවා කියලා නිරෝෂන් සර් මට කිව්වා. ඔයාලට කිව්වද? රචලියන් රේචල් දෙව්මිනිත් මං හිතන්නේ නිරෝෂන් සර්ගේ ගෝලෙක් නේ. වාට නම් මන් දන්නේ ඔච්චර දුර ඉඳන් ඒකට පාටිසිපේට් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහරු නම් දුර ඉඳලත් එනවා කියලා. ඒක තමයි අපේ ස්ටාර්ට් එක. එතනින් එහාට every 3 months time ඔය වැඩේ කරනවා. හරි. දැන් මේක අයිඩියා එකක් ගියාද? මොකද එදාට මේ නිකම්ම ආතල් ඉවෙන්ට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි යා. ඔයාලගේ এডুকেෂන් එකේ තියෙන අඩුපාඩුකම් කතා කරන්න මේ පොඩි සමහර දේවල් කරන විදිය වැරදි අඩුපාඩුකම් ගොඩාක් දේවල් අපි එතනදී කතා කරනවා. ඉතින් හැමෝම පුළුවන් හැමෝම මට නොහැර එන්න බලන්න.
අපි මේ කතා කරන්නේ මෙතන දැන් ඉන්න existing A level ළමයි ගැන නෙමෙයි. නිරෝෂම් සර්ගේ අර O level maths class වලට ඇවිල්ලා වැඩක් කරලා ප්‍රතිඵල ගත්ත ළමයින්ට ඔය කියන කතන්දරය. මම දන්නේ අනිත් කට්ටියවත් ගෙන්නනවාද කියලා. ඒක මට අයිඩියාවක් නෙමෙයිනේ. හරිනේ. මේ ටික තේරුණාද කියන්න ළමයි? ටක් ගාලා. ළමයි මේක තේරුණාද? නිකන් ග්‍රීක්ද තාම? සමහරුන්ට මේ මැත්ස් දැක්ක ගමන් නිකන් පොඩි ඔළුවේ සමනල් ගැට වැටෙනවා. එතනින් එහාට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. Understood. හරි. අපි යමුද මේ ටියුට් එකට පොඩ්ඩක්. අද ටියුට් එකේ තියරි ඔක්කොම ඉවරයි. තියරි වල හැම දෙයක්ම මම ඉවරයි. ඇක්සලරේෂන් ගැන විතරයි කතා කරේ නෑ. මේ වගේ ඒරියා හොයන්න දෙන්නේ MCQ එක නිකන් අර රෆ් එස්ටිමේෂන් එක විතරයි දෙන්නේ. MCQ වල සාමාන්‍යයෙන් රෆ් එස්ටිමේෂන් එකකට දෙයි එච්චරයි. ඒ අරින්න අපිට කර්ව්ඩ් පාත් ගැන අපේ A level සිලබස් එකට නෑ. මොකද ඔක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න ඕනේ ඒරියා එක ගන්න. ඉන්ටිග්‍රේෂන් තියෙනවා මේ මැත්ස් කරන අයට විතරක් බයෝ කරන අයත් ඉන්නවනේ. ඒක නිසා ඒ ගැන කතාවත් කරන්න අපේ තියෙන ඇල්ජෙබ්‍රා බේස් ෆිසික්ස් එකක් මිසක් මේ මෝෂන් එකක කොමනල් මේ ටයිප් එක කම්පෙයාර් කරලි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එක්සැම්පල් ඇති වෙනකම් දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලා කියවලා නැතිද දන්නේ නැහැ. කියවුවා නම් ඔය කොහොම අහුවේ. මේවා මහා විහිළු වගේ කතන්දර. එක්සැම්පල් මම ඇති තරම් දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ නැහැ ඔයාලට කිසිම තැනක මේ වගේ එක්සැම්පල් එක බර්ග් ටියුට්ස් හම්බ වෙයි කියලා. හරි. ඔය තියෙන නිකන් විහිළු වගේ ගණන් ටික. ඔය ටිකත් හදන්න. මට ඕනේ මේ ටික නෙමෙයි. මට ඕනේ මොනවද දන්නවද ඔයාලගේ? මට ඕනේ mid week worksheet එක. හරි. මට ඕනේ mid week worksheet එක. ඒක තමයි මගේ කී. අපි මේකේ නිකන් විහිළුවට වගේ ප්‍රශ්නයක් දෙයක් කරමු. දැන් කරමු මේවා අමාරුනේ. පටාස් ගාලා කරලා දාමු. 60 මිනිත් එකක් ඒ වුණාට මට 60 මිනිත් දෙන්න බෑ දැන්. මේකේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම කරන්නෙත් නෑ. මේකේ පාර්ට් G වෙනකන් පටාස් ගාලා කරමු.
හරි නේද ළමයි? කරන් යන්න පුළුවන් නේ? මම ටයිමින් දුන්නේ නැහැ නේ මේකට පොඩ්ඩයි. ටයිමින් දෙන්න. ප්‍රශ්න වලට විනාඩි 10ක් ඇති. 10 minutes is more than how many minutes recording එක. Okay. How far did she travel? So how far means the distance is along y-axis now. What is the maximum height? This 50 here is what 50 kilometer is her distance. How long did she take to travel? කොච්චර වෙලාවක් ගියාද වැඩේ යන්න? How long did she take? So she hasn't started from here now. තේරෙනවද? එයා තාම පටන් ගන්න නැහැ. කොච්චර එයාට travel කරන්න time එකක් ගියාද කියලා අහන්න. Traveling time එක. Right? සීයෙන් හැදුවොත් ඔක ගේම් නෑ තේරුම් ගන්න. කියන්න බලන්න කොච්චර වෙලාවක් ගියාද? මෙතන 7 hours වගේනේ තියෙන්නේ. හැබැයි මෙයා පටන් ගත්තේ මෙතනින් යන travel කරන්න පටන් අරන් නෑනේ මුලින්. මෙයා පැය භාගයක් විතර එක තැන ඉඳලා පස්සේ යන්න ගන්න. So එයාට travel කරන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ travel කරන අතර නතර වෙන එක වෙනම කතාවක්. It's like 6 hours නේ. 6 hours. එයා 6 hours ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. What is the speed in kilometers per hour? 50 over 6. 6 පාරවල් 8ක් තියෙනවා. 6 පාරවල් 8ක් ගැහුවොත් 48ක් ගහන්න පුළුවන්. 8.3. How many stops did she make? කී පාරක් නතර වුණාද එයා? එක පාරක් නතර වුණා, දෙපාරක් නතර වුණා. 2. How long did she stop altogether? පටන් ගත්තට පස්සේනේ. Like half an hour, again half an hour, likes of 1 hour. What was her excluding stops? Her stops ටික අයින් කරලා ගත්තොත් 50 over 5. What is it? 10 km h minus 1. How can you tell them the shape of the graph when she traveled fastest? Over stage, which stage did this happen? Shape of the graph. Shape of the graph එකෙන් කොයි එකේද මෙයා හයියෙන්ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අහන්න. හොඳට බලන්නකෝ. මෙතන පැයයිනේ time එක පැයයි. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන්නේ පැයයි. 1 hour. Here she has traveled some 20 kilometers, but this looks like the deepest. Now this is somewhere like 17 to 15 kilometers. So the time interval is what? 1 to 2. Or which stage? 1 to 2 hour. Between again පැයකට පස්සේනේ මෙයා යන්න පටන් ගත්තේ. Between 1 to 2 hours තමයි මෙයාගේ දීලා තියෙන්නේ rapidly speed එක. හරිනේ? ඕක හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හැමෝම හරි උත්තර දීලා තිබුණා ඔපු අය. අපි ඊළඟට මේ 5th එකට එමු ටක් ගාලා. අපි ටක් ගාලා මේ 5th එකට එමු ළමයි.
Let's quickly come to this fifth one. හරිනේ හරි ටක් ගාලා මේක කම්ප්ලීට් කරමු මේකටත් දෙන්න විනාඩි පහක් ඇති 5 minutes is more than දෙව්මි ටිකක් හොඳ ෆයිටර් කෙනෙක් වගේ ගෙල්ලෙක් වැඩේ කොහොම හරි find the acceleration at t equals 10 seconds and t equals to 30 seconds t equals to 30 seconds then කොහොමද මේකේ acceleration එක ගන්න t equals to 10 seconds and accelerations කියලා ගන්න ඕන ඔකට හරිනා හරි පොඩි අර වචනේ පොඩි අවුලක් දීලා තියෙනවා accelerations t equals to 10 seconds right හරි එතකොට අපි කොහොමද ඒක හොයන්නේ ළමයි පොඩි වරදක් කරලා තියෙනවා දෙවෙනි එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා දෙවෙනි එක නම් හරි part 2 ඔයාලා එක පාට 5 seconds කියපු ගමන් වැරදිත් නෑ 10 seconds නේ this is where you find ළමයි ඔයාලට තේරුම් නැති පොඩි දෙයක් තියෙනවා මම කියන්නම් 10 seconds හරි this is 30 seconds මෙහෙම දෙයක් කියන්න the acceleration in this part is entirely uniform එතකොට 5 second ම ගන්න ඕනේ නෑ ළමයි 5 ms minus 1 මේ මුළු එකේම හෙවුවනම් ඒ acceleration එක තමයි මේ හැම තැනම the same acceleration will be acting at all these points the same acceleration so why would you just limit yourself to 5 වරදි නෑ හරි acceleration 1 at 8 equals 8 10 is what get all the biggest variabilities මොකද graph එකක පුළුවන් තරම් ඈඩ් කරලා ගන්න gradient එක so use the maximum spreading of the data so spreading is 10 minus 0 divided by 20 minus 0 that is what 10 over 20 answer is right 1 over 2 that means 0.5 ms minus 2 in both cases මම මේ කියන කතාව ගන්න මේ මුළු whole area එක ගත්තට කිසි වරදක් නැහැ in here what about the at 30 seconds is this entire thing this is a flat line that means 0 that's 0 okay find the velocity at t equals 60 seconds t equals to 60 seconds
at here, again the maximum speed එක මෙතන තියෙනවා. You can take this one. What is end එකේ අවුලක් නැහැ. End එක කියන්නේ මෙතන. How to find out? This is the velocity time graph. Maximum end එකේ එතකොට 20. Find out the distance covered in 40 seconds. තප්පර 40ක් වෙද්දි කොච්චරක් ගිහිලාද කියලා. What is this? Again a trapezium. Area. Area one. මේ මුළු area එකම මොකක්ද ළමයි? What is this whole area? It is a trapezium. So how to get this area covered? So the base is what? You know the area is half into base plus x plus h. So what is the base? Base is 40 minus 0 plus the top part 40 minus 20 times the height is like this perpendicular height like 10 minus 0. It's like 600 meters. Let's travel some 600 meters within first 40 seconds. මේක තේරෙන්නේ නැති නෑ මොකටද? මෙතන තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් පටස් ගාලා අහන්න මේ part C. If anybody couldn't understand part C, just ask. I will give you some 10 seconds to ask the question. තේරුම් නැත්නම් Find out the acceleration at 70 seconds. 70 is here at the ending. That means at the end also the same acceleration effects here. What is that acceleration? It's a deceleration from what? At this point, this is y2 and this is y1 and x2 and this is x1. So finally, $300 meters. මගේ අතින් වැරදුනාද දන්නෙත් නෑ. බලමු. මම වැරදි values ගත්තී මගේ අතින් වැරදුනාද පුළුවන්. Yes. It's my mistake. Oh my god, yes. I forgot this half. I have mistaken with this half, my dear. I forgot this half. So it's 300 meters. It's my mistake. Good observation, Devmini. Yeah, I didn't. Devmini, yes. Good observation. I have forgotten this half from here. I included in the equation, but here I forgot. So good observation. What is my acceleration for part D here? y2 minus y1 over x2 minus x1. What is my y2? 0. What is my y1? It was some, what is the total height? Peak height is 20. What is the time here? 70 minus 60. It's 2 and it's minus 2. Rapid deceleration. Now draw an acceleration time graph for the above motion. මම ඒක මේ පැත්තේම අනින්න. I will draw it at this side. Acceleration time graph. You can see there is an acceleration for the first 20 seconds. 20, 40,
60 and 70. That's how time. So from 0 to 20, there is an acceleration. What is the value of this acceleration? Did you find? අපි හෙව්වේ නෑ නේද? 0.5 වගේ නේ. Yeah. It's like 0.5. 1, 1.5, 2. And in the negative axis also, -2 because there was a negative acceleration 2. So in the first 20 seconds, it has some what positive 0.5 and all of a sudden it becomes 0 here, runs along 0. Zero and again there is another acceleration. What is that acceleration? We have to find the value. It's exactly like this way. Exactly the same. So another 20 seconds. Now last one, there is a deceleration which is -2. I will mark this deceleration in black color. This is what my acceleration time graph. දැන් එතකොට දෙව්මිගේ acceleration time graph එක පොඩ්ඩක් වැරදි පුතේ. තේරුණා නේද? හා? තේරුම් ගන්න අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් හෙනවට තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳ සිහියෙන් ආපු කියොත් ඔක නැති. This is what acceleration time graph. acceleration එකක් ගැන කිසි වචනයක්වත් මේ වෙනකන් කතා කරේ නැහැ නේ. next week එකේ මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. අද time නැහැ. ඔය හිතන්න දුන්නේ හිතපු එක ඉන්න හොඳටම වැඩ කරන ළමයාත් පොඩ්ඩක් වරද්දගත්තා. වෙන ළමයි අපි අද වැඩ ඉවරයක් කරමු. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මම mid week worksheet එක දානවා. දැන් ඔය රචලි විතරයිනේ ඔක දන්නේ නැත්නේ. රචලි ඔකේ මම mid week worksheet කියලා එකක් දානවා. හරිද? රේචල් මට තවම එව්වේ නැහැ එක mid week worksheet එකක්වත් answers ආ. ඊළඟ සතියේත් එව්වේ නැත්තම් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම dismiss කරලා දානවා. මොකද වැඩේ පුළුවන් level එකකට කරන්න. මම කියන්නේ නැහැ ඔක්කොම complete කරන්න කියලා. හැබැයි අද ඉඳන් අලුත් ලෙසන් එකක් මේක. වර්ණ දේවල් කිසි දෙයක් අදාළ නැහැ. අද දන්න දේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා කලින් ආවේ මැදදී මම ඔයාලට chance එකක් දුන්නේ ඒකයි. ඔයා මැදදී ආපු ළමෙක් නිසා ඔයාලට chance එකක් දුන්නා කරගෙන යන්න. දැන් අද මේ ලෙසන් එක ඉන්න හැමෝටම රචලිගේ ඉඳන් අද ආපු අලුත්ම ළමයාගේ ඉඳන් හැමෝටම අද පටන් ගත්තා. I started this today. So මේ සතියේ week worksheet එකට කාටවත් chance නැහැ. මම ඔයාලට මුත් කිව්වෙත් ඒකයි. ඔයා මැදදී ආපු නිසා. දැන් ඔයාලට මැද නැහැ. අද මුල ඉඳන් මේ ලෙසන් එකයි. This is your beginning. So you are not a newcomer for this lesson. So Rachel, අනිත් කට්ටිය හැමෝම දන්නවා mid week එක ඒවල දවස් 3ක් වගේ ඇතුළත මට කරලා එවන්න. මම ගොඩක් වෙලාවට අනිත්දා දිහාට දානවා. හරි. අමාරු ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ලේසි ප්‍රශ්නෙන් පටන් ගන්න. එපා කරන අමාරු ප්‍රශ්න වෙනකන් ඒක යනවා. ඒ ටික කරා කියන්නේ ඇති. මම next week එකේ ඒවා ඩිස්කස් කරනවා ක්ලාස් එකේ. මොකද exam level එකේ ප්‍රශ්න ඉදම්ම කරනවා. කරලා ඊට පස්සේ lesson week එකේ මම පටන් ගන්නවා relative motion. relative motions කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ projectile යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ motion ඉවරයි. motion වලින් පස්සේ හරි ලස්සන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. Newton's law of motion. energy ගොඩක් දේවල්. හරි. දැනට ඒක ගැන හිතන්න එපා. next week එකේ fully question review එකක් දාන්නේ. මම කොහොමද අර ඩබල් ක්ලාස් එක මම බලන්න අද රැට එක පැයක් හරි කරන්න පුළුවන්ද කියලා ගිය සතියේ මිස් වෙච්ච එක. කොහොමත් next week එකේ නම් මම ඩබල් ක්ලාස් දාන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද අවුලක් නැහැ. අසනීප නිවාඩු කියන කතන්දරේ මම මේ සතියේ කම කරනවා ගොඩක් ෆිසිකල් ඒවා. හරි. Okay. God bless you ළමයි. Bye. Class is over. God bless you. හැමෝටම ඇහුණානේ?
God bless you, sir. Thank you. හරි God bless you, sir. Thank you. හරි හරි Thank you, sir. හරි